Okay, shall we start the class? So today we discuss about the new chapter. That means new block, fourth block that is. So in that block are contained the syllabus. First I will explain the syllabus. After that we can discuss about that. Just wait. So the block 4, the fourth chapter. So in this chapter are contained the syllabus is the stability constant of metal complexes and the factor influence the stability. That is nothing about the coordination equilibrium. That is nothing about the coordination equilibrium. Next, the another part is the ligational aspects of diatomic molecule. Another part is what? Ligational aspects of diatomic molecule and metal clusters. Okay, ligational aspects of diatomic molecule and metal clusters. That is another part. And the next part is the coordination chemistry of metal. Coordination chemistry of metals in the biological system. In the biological system. Biological, that means bio-inorganic chemistry. Okay. These parts are there in this chapter. Okay. So coordination equilibrium, that is the stability constant of metal complexes. Okay. Some methods are there. How to find out the stability constant? I will explain that. Next, the second part is the ligational aspects of diatomic molecule. Ligational aspects of diatomic molecule and metal clusters Next part is the biological importance of coordination complexes. Biological importance of coordination complexes means the metals are there now. Some metals and ions. Okay, what is the biological influence? For example, iron is there. That is present in the hemoglobin. Okay, copper is there. Okay, that is erythrin. Okay, so hemocyanin. That type of pigments are contained the different types of metals. The transition metals are contained. So their biological role is there. Very important role is there. Some elements are essential elements are there. Some are non-essential elements are there. That is can explain in that chapter. So now we can explain about the ligational aspects of diatomic molecule. Now we can explain about ligational aspects of diatomic molecule. Ligational aspects of diatomic molecule. Okay. What is the meaning of this? Some diatomic molecules are acting as a ligand. Some diatomic molecules are acting as a ligand. What is the meaning of ligand? Ligand is the electron donor diatomic molecule. For example, X2 is the molecule. Okay, X2 is the molecule. In this molecule is acting as a ligand. Okay, or this is a homolytic molecule. Homo. That means same elements are combined in the formation of molecule. Or some molecule XY molecule is there. That is also one molecule. X is combined with the Y in the formation of molecule. That is the hetero molecule. This molecule is donate a pair of electron to the central atom. This molecule is donate a pair of electron to the central atom and the formation of their complexes. So what is the title of chapter? Some diatomic molecules. That is homolytic couch, heterolytic couch, emaina couch. Some diatomic molecules are acting as a ligand. Okay, that is called as ligational aspects of diatomic molecule. So which type of molecules are acting as a ligand? Okay, which type of molecules? That means, for example, carbon monoxide is the molecule. CO. Carbon monoxide is the molecule. Which molecule is a hetero molecule? Hetero. Two different atoms are there. Carbon is there and oxygen is there. Hetero molecule. In this molecule is acting as a ligand. Okay. Next, in this chapter, NO is there. NO. This is also molecule. Is acting as a what? Ligand. Okay. O2 molecule is there. O2 also acting as a ligand. Dioxygen, N2, dinitrogen. This is also acting as a ligands. Okay. So this is acting as a ligand. The form means donate the electron pair to the central atom and the formation of metal carbonyls. Okay.
NO is nothing about nitric oxide. Nitric oxide is bind with the metal and the formation of metal nitrosyl complex. Metal nitrosyl complex. And metal is bind with the oxygen. The formation of metal dioxygen complex or metal oxygen complex in chapter. Okay. Metal is bind with the nitrogen and the formation of metal dinitrogen complex are formed. Metal dinitrogen complex are formed. Okay. We can explain one by one clearly. So this is the which type of molecules are acting as a ligand. CO is the molecule. The formation of metal carbonyls. NO is the molecule. This is acting as a ligand. Metal nitrosyl complex. Okay. Oxygen is the molecule. Metal dioxygen complex. Nitrogen is the molecule. Metal dinitrogen complex are formed. Okay. So we are discussing about one by one. Okay. So first we can discuss about the metal carbonyls. First we can discuss about the metal carbonyls. Metal is bind with the CO and the formation of metal carbonyls. The formation of metal carbonyls. Okay. So here n number of metals. Okay. And y number of COs. That means what? MnCOY type of carbonyls are formed. Okay. So here carbonyl is the common. This is donating a pair of electron. Okay. So metal depend on the nature of metal. Depend on the nature of metal. We can classify the metal carbonyls. We can classify the metal carbonyl. Different types of metal carbonyls are there. Different types of metal carbonyls are there. That means what? Different metals, different types of carbonyls are formed. Which type of carbonyls are formed? For example, metal. Only one metal is there. Okay. In this metal is require y number of NOs. The formation of CO, not NO, COY. Okay. This is a metal carbonyl. So here only one metal atom is there. Only one metal atom is there. That is a mononuclear metal carbonyls. Mononuclear metal carbonyls. Y is nothing but number of COs. Number of COs. That means in this metal are require how many COs? Require is nothing but in this metal. Metal is what? Central atom. In this central atom are contain how many number of vacant orbitals or contain how many number of vacant orbitals? That much of COs are donated the electron pair. అర్థం ఏంటిది? ఈ మెటల్ ఎన్ని వేకెట్ ఆర్బిటాల్స్ ని కలిగి ఉంటాయో అన్ని సిఓలు వచ్చి చేరుతాయి, ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ని ఇస్తాయి. That is can depend on the nature of metal. Metal is contain how many vacant orbitals. Sir, Y stands for? All of you clear my voice? Rewind once, please. వాయిస్ క్లారిటీ లేదు సార్. ఒకసారి రివైండ్ చేయండి. వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపిస్తుందా? లేదు సార్, నాయిస్ ఉంది కొంచెం డిస్టర్బెన్స్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Sir, your voice is breaking. వాయిస్ వినిపిస్తుందా అమ్మా క్లియర్ గా? Sir, voice is not clear. Give the answer. Okay, మీ వాయిస్ ఓకే సార్, బట్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది వెనకాల నుంచి. Not listen your voice. హలో హలో, My voice is clear or not? యా, యువర్ వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ సార్. నో, మీరు చెప్పేది నాకు వినిపిస్తలేదు. మణికంఠ చెప్పేది వినిపిస్తలేదు. ఇంకెవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి. వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా లేదా? ఉంటే ఓకే, లేకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది, చెప్పిన వేస్ట్ అవుతుంది కదా. ఎనీబడి గివ్ ద ఆన్సర్. Clear, sir. Clear, sir. You not listen your voice properly. క్లియర్ గా రావట్లేదు. మాట్లాడుతున్నారు కానీ క్లియర్ గా రావట్లేదమ్మా నాకు వాయిస్. లక్ష్మి, Your voice is clear, sir, but Y stands for what? మెసేజ్ పెట్టండి. సెండ్ ద మెసేజ్. మెసేజ్ పెట్టండి. క్లియర్ ఆర్ నాట్? సెండ్ వన్ మెసేజ్. Okay, sir. Okay. Listen, all of you listen. Okay. సో మీ వాయిస్ నాకు క్లియర్ గా వినిపిస్తలేదు మీరు మాట్లాడేది. ఓకే క్లియర్ గా. డోంట్ పుట్ ద మెసేజ్. Okay, so now listen the class. So here
depend on the nature of the metal nature ni batti we classified the different carbonyls are formed. So here only one metal is involved, and that is the mononuclear, or sometimes dinuclear also form. So mononuclear, so many examples are there, mononuclear. So nickel tetracarbonyl, iron pentacarbonyl, okay, chromium hexacarbonyl, okay, ఈ విధంగా these all are so many there examples చాలా ఉన్నాయి, కొన్ని చెప్పాను ఇక్కడ. nickel tetracarbonyl, this is a first prepared carbonyl. So in general, carbonyls are the formation of metal carbonyl complexes. Or prefer in the neutral metal ki ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తుంది. అంటే the metals are contain 0 oxidation state or sometimes +1 oxidation state, or more preferable to the formation of carbonyls. అంటే మెటల్ జనరల్ గా న్యూట్రల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ +1 గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఫామ్ చేస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ +1 ఆల్సో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జనరల్ ఇది. ఇంకా కాని పక్షంలో +2 కూడా ఫామ్ అవుతుంది. మెటల్ +2 ఆల్సో ఫామ్ సమ్ టైమ్స్. ఎక్కువగా మీన్స్ neutral metals are the formation of carbonyls, okay, and +1 state also sometimes formation of the complexes. So this is what mononuclear metal carbonyls, that means what here nickel is contained what 4 vacate orbitals, కాబట్టి 4 వచ్చి చేరాయి. ఫస్ట్ చెప్పాను నేను కదా, మెటల్ దగ్గర ఎన్ని వేకెట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయో అన్ని వచ్చి చేరుతాయి అంతే. ఇక్కడ ఐరన్ దగ్గర 5 ఉన్నాయి, 5 వచ్చి చేరాయి. వేకెట్ ఆర్బిటాల్స్ మీన్స్ ఈచ్ లిగెండ్ ఈస్ డొనేట్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఫర్ ద వేకెట్ ఆర్బిటాల్ కి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని ఇస్తుంది. ఓకే, ఎన్ని ఉంటే అన్ని వస్తాయి. ఇక్కడ ఐరన్ దగ్గర 5 ఉన్నాయి, క్రోమియం దగ్గర 6 వేకెట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి, 6 లిగెండ్స్ వచ్చాయి. దీస్ ఆల్ ఆర్ వాట్ mononuclear metal carbonyls. అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చూపిస్తాను నేను. ఓకే, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మీకు అన్ని చూపిస్తాను. I will send the material also. Okay, next binuclear, that means what metal to COY, binuclear. What is this? Binuclear metal carbonyls. So here what, for example, Fe2CO9, Mn, manganese 2CO10, 10 carbonyls, both are capital letters, not small letters, both are capital O, capital C. Okay, and CO2CO8, these all are what binuclear metal carbonyls. So here in the increase the number of metals, in the previous only one metal is there, kabatti there is no metal bond, and all carbonyls are acting as a terminal. Previous ga ikkada 2 metals unnai kabatti compulsory metal bond anedi form kavali. First the formation of the what metal bond, after that carbonyls are surrounded by this metal. Increase the number of metals, increase the metal bond, compulsory increase avutayi. Metal bond ni first chupiyali manam. Okay, in sir, between metal bond is possible or not? 2 or more than 2 metals in between the metal bond is compulsory. In between the metal bond is compulsory. Okay, so remaining CO is terminal ga act cheyochu, rigid ga act cheyochu. That is the binding bond ni batti మనం చెప్తాం తర్వాత. Just we are here only classification. So what is the mononuclear? Okay, what is the binuclear? Okay, and trinuclear also is there. Trinuclear carbonyls, that means what trinuclear, 3 central atoms are there. 3 and means M3 types of carbonyls, M3 type COY. Okay, M3 COY type of carbonyls, M3 COY. Just wait 1 minute.
Okay, sorry for the disturbance. So trinuclear carbonyls. Okay, three metals are there, three metals. And y is the number of y is the number of carbonyls, y is the number of carbonyls. So this is what M3 type, this is what M3 type అని చెప్తాం. M3 type, that is the ruthenium 3CO12 is a trinuclear carbonyls. Okay, osmium 3 CO12 and Fe3 CO12, these all are what? Trinuclear metal carbonyls. Trinuclear metal carbonyls, these are examples. So many examples are there. కొన్ని examples: Fe3CO12, okay, that is a one type trinuclear metal carbonyl. Ruthenium 3 CO12, osmium 3 CO12, okay, this type of is the trinuclear metal carbonyls. We are discussing about the geometry, means structure also. Next, tetranuclear and M4 type. M4 type carbonyls also form. M4 type, M5 type, M6 type, M7 type, M8 type, M10 type also is the form. That means what? M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. That means number of metal atoms increase, the number of metal bonds also increase. So now here we are discuss about the means overall this type of carbonyls are formed. Okay, these all are metal carbonyls. M1 type, M2 type, M3 type, M4 type, M5 type, M6, M7, M8, M10 also is there. Okay, so based on the number of metals, we can again classify the carbonyls to simple classification. This is what number of metal based on classification. Okay, the overall classification also is there. Overall classification of metal carbonyl also is there. That is two types. So type 1 is what? Metals with a low nuclearity. That means what? M1, M2, M3 type of carbonyls are comes under this class. Okay, so type 1, that means what? Metals with a low nuclearity. Up to M3, M1, M2, M3 is considered this type of carbonyls. Okay, next, metals with a high nuclearity. That means M4 and above the metals and M4 type and above type. These are the ML high nuclearity, metals with high nuclearity కిందకి వస్తుంది. That means what? The overall classification of metal carbonyls are two types. Overall classification. Specific classification, so many is there. Even the specific nothing but number of metal atoms. How many number of metal atoms are there? That is called what? Specific carbonyls. Okay, the specific ని మనం ఓవరాల్ గా కూడా క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఓవరాల్ గా అంటే ఏంటిది? నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ఆటమ్స్ బేస్ చేసుకుని. సో M means type 1 is nothing but what? Type 1 is nothing but this, which M up to M3, M1, M2, M3 type is nothing but type 1. Okay, above is the type 2. This is what? MLN, metals with a low nuclearity. This is MHS, metals with high nuclearity. MHN, not S, MHN, metals with high nuclearity. Okay, so this high nuclearity is we are discussing about the next chapter. That means next on the cluster, metal cluster lo ivi vastundi. Okay, these all are the formation of high nuclearity is the formation of cluster types, metal clusters. ఇవి M4, M type, M5 ఇవన్నీ క్లస్టర్ లో వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనం M3 టైప్ వరకు డిస్కస్ చేస్తాం. మనం we discuss about in this chapter up to M3, M1, M2, M3. So how to the formation of their complex, what is the binding mode of CO, So now observe here. So different types of carbonyls are formed. Okay, they are చాలా ఉంటాయి మనకు. Okay, so M metal, Y CO. Okay, different types.
carbonyls, high the preparations enti general preparations. What is the general preparations? Metal is bind with the carbonyl, direct combination. Metal is bind with the carbonyl, direct combination, and the formation of suitable metal carbonyls. The formation of suitable metal carbonyls. Okay, carbonyl direct combination. Metal is bind with the CO. Metal is bind with the CO, and the formation of metal direct combination. Preparation anta avasaram ledu. Just we can discuss about the what is the binding modes of that. Okay, different types of chala types unnai avanni మనం ఒకసారి చూద్దాం. Okay, metal is directly combined with the y number of COs. Y number of COs. That means ఈ మెటల్ కి ఎన్ని COలు అవసరమో అన్ని వచ్చి చేరుతాయి. అది మోనో కావచ్చు, బై కావచ్చు, ట్రై కావచ్చు, టెట్రా కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. This CO is require how many COs? That means this metal is contain vacate orbitals, vacate orbitals, vacate d orbitals or p orbitals are contained. Vacate dr, pr, s orbitals are contained. In that orbitals are accept the electron from the ligand. ఈ ఇందులో ఉన్న ఈ vacate orbitals ఏం చేస్తాయి? CO నుంచి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని తీసుకుంటాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటే అన్ని వస్తాయి. ఓకే, ఎన్ని ఉంటే y is nothing but how many is there, how many vacate orbital is there, that much of CO ఉంటాయి. y number of చాలా CO పంపిస్తాం, ఎన్ని అవసరమే అన్ని తీసుకుంటాయి. ఓకే, that is a direct preparation method. Direct preparation method. Okay, next I will show the another paper. Just wait 1 minute. So this is the classification of metal carbonyls. Classification mononuclear. These all are the mononuclear. Student ikkada mononuclear. Tetra nickel tetra carbonyl is a mononuclear. Chromium hexacarbonyl is a mononuclear. Iron FeCO5 pentacarbonyl iron is a mononuclear. Okay, so in the mononuclear there is no metal bond. There is no metal bond. At the same time all COs are terminal mode. Anni manaku terminal ga bind avutayi. Anni manaku terminal ga bind avutayi. Okay, this is based on the classification based on the nature of the metal. The classification based on the nature of the metal. Mononuclear, binuclear. What is this? Chromium to CO8, cobalt to CO8, Fe to CO9. Okay, just wait. Fe to CO9. Okay, these all are the binuclear metal carbonyls. Okay, this is a cobalt to CO8. Okay, that is the exhibit two types of geometry. That is exhibit the two types of geometry. Next, trinuclear. Observe here, trinuclear also is there. Trinuclear metal carbonyls also is there. Trinuclear metal carbonyls. They are what? M3CO12 type. M3CO12 type. M is nothing but what? Ruthenium osmium. M is nothing but ruthenium osmium. Next, another is there. Fe3CO12. Okay, this is a trinuclear. Next, tetranuclear also is there. Tetranuclear. They are what? Rhodium 4CO12 and iridium 4CO12. Rhodium 4CO12. That means what? Rhodium is the central atom. RH4CO12. Iridium 4CO12. Okay, these are the tetranuclear carbonyls. The based on the nature of metal, we can discuss about the molecules with low nuclearity and the molecules with a high nuclearity. So that is, we can discuss about the metal cluster. That we can discuss about the metal clusters. Discuss some high nuclearity. Okay, here not require that. That is nature of metal. What is the nature of CO? So that is how to consider the ligand, and what is the property of CO? What is the property of CO? That is also important now. Okay, what is the property of CO? CO is nothing but that is in between the CO. How many bonds are there? How many
bonds are there. That is can explain the MOED. MOED. Molecular orbital energy level diagram can explain the how many number of bonds are present in between the CO. How many number of bonds are present in between the CO. Okay. So that is can explain the bond order and chapter. Bond order. In between the CO is the bond order is 3. That means C ki O ki madhya 3 bonds untai. 3 ki O ki madhya 3 bonds untai. That is can explain MOED. That is can explain MOED. So this MOED is applicable for the CO, NO at the same time N2 also. అన్నిటికీ ఇప్పుడు చెప్తాను, అన్నిటికీ అప్లికేబుల్ చేసుకోవాలి. అన్నిటికీ అప్లికేబుల్ చేసుకోవాలి. ఇన్ బిట్వీన్ ద నైట్రోజన్ ఎన్ని బంధాలు ఉన్నాయి, ఇన్ బిట్వీన్ ద NO ఎన్ని బంధాలు ఉన్నాయి, ఇన్ బిట్వీన్ ద CO అంటే C కి O కి మధ్య ఎన్ని బంధాలు ఉన్నాయి, N కి మధ్య ఎన్ని బంధాలు ఉన్నాయి, N కి O కి మధ్య ఎన్ని బంధాలు ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ MOED. That is can explain the MOED diagram, molecular orbital energy level diagram. Already this is a degree level, intermediate level లో ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, అది కావాలి మనకు. So here how can you explain that? So how many molecular orbital energy level diagram, molecular orbital energy level diagram. So molecular orbital, okay, energy level diagram, that means carbon, oxygen, 2 elements, both are combined. That is can give the molecular orbital. So carbon or get means contains some atomic orbital. That means what? Carbon, the atomic number is 6. Oxygen is the 8. Oxygen atomic number 8. So what is the electron configuration of carbon? 1s2, 2s2, 2p2. This is 1s2, 2s2, 2p3. So 2p4. Oxygen is the 2p4. So total how many electrons are there? 6 electrons carbon, the 8 electrons oxygen, the మొత్తం 14 electrons. This is the 14 electron system. This is the 14 electron system. So based on this 14 electron system, we can draw the one energy level diagram. Already మీకు అన్ని తెలుసు, అది ఒకసారి చూడండి. This is a 14 electron system. 1s2 1s2 అవసరం లేదు. ఇక్కడ కార్బన్ దగ్గర 1s2 ఉంది, ఆక్సిజన్ దగ్గర 1s2 ఉంది, కాబట్టి 1s2 అవసరం లేదు మనకు డయాగ్రామ్. సో 2s2 2p2 2s2 2p4 ది గీస్తాను చూడండి. ఆక్సిజన్ కార్బన్ ఆక్సిజన్. సో 2s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ కార్బన్, ఓకే, 2s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, 2s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, 2s2 ఓకే. సో ఇక్కడ ఒక బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అండ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఏర్పడుతుంది. 2s2 1s2 కూడా రాసుకోవచ్చు. 1s2 మరి సేమ్, 1s2 ఆల్సో సేమ్ రాసుకోవాలి, అది కూడా కన్సిడర్ చేద్దాం. మరి 1s2 ఇది 1s2 కార్బన్ ది. నెక్స్ట్ p ఆర్బిటాల్, దిస్ ఇస్ ద p ఆర్బిటాల్. ఈ విధంగా, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ 14 ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ కాబట్టి pz py ఆర్బిటాల్ కిందకి వస్తుంది, px ఆర్బిటాల్ పైకి పోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ px py pz px. ఓకే, సో we can give the name of the orbital, we can give the ఏమైందమ్మా, just wait. డయాగ్రామ్ అయిపోయింది, ఏం చేసినా సరే, ఓకే, జస్ట్ వెయిట్, పోయింది అది. వన్ ఎస్, 2s, 2p, 2p. So this is the 1s2 of oxygen, 1s2 of carbon, 1s2 of carbon, 2s2 of oxygen, 2s2 of carbon,
2p4 of oxygen, 2p2 of carbon. So this is a 1s orbital, this is a 1s orbital, 2s, 2s, 2 py pz, 2px ఇది. This is a 2py 2pz. This is a okay. So this is the bonding molecular కింద ఉన్నాయన్ని బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అని చెప్తాం. ఓకే, ఈ పైన ఉన్నది యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, సో 1s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1s 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 1 ఎలక్ట్రాన్ కమ్స్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి ఒకటి ఇలా వస్తుంది, ఇలా ఇలా ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది. 1s ఫుల్ఫిల్, 1s ఆర్బిటాల్ 1s2 1s2 బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్ 2 వచ్చినాయి. సో హియర్ ఆల్సో సేమ్, హియర్ ఆల్సో సేమ్ బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ 2 ఫిల్ అయిపోయినాయి. సో ఇక్కడ 2p2 is there, here 2p4 is there. ఇక్కడ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సిగ్మా నేమ్, దీని పేరు, దిస్ ఇస్ బాండింగ్ కాబట్టి. ఓకే, ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద సిగ్మా 2s 1s2, సిగ్మా 1s2. దిస్ ఇస్ ద సిగ్మా స్టార్ అని చెప్తాం. యాంటీ బాండింగ్ ఇస్ ద సిగ్మా స్టార్. దిస్ ఇస్ ద సిగ్మా 2s2, sigma star 2s2. okay, ikkada total 6 electrons are there, that is the energy level. First this is the low energy, kindi kunnadi 2py 2pz. This is the pi bonds, pi 2pz, pi 2py. This is the sigma 2px, this is the sigma 2px, e orbital, sigma 2px orbital. So 6 electrons kabatti indulo 2 vachinayi, indulo 2 vastayi, ikkada 2 vastayi. So this is a bonding molecular orbital. This is the bonding molecular orbitals. Anti-bonding. This is a pi star 2py. This is a pi star 2pz. This is a sigma star 2s 2px. Sigma star 2px. This is the anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital. So ikkada which is the homo orbital? So this is a homo orbital. Homo antam dini. Homo is nothing but highest occupied molecular orbital, highest occupied molecular orbital, highest occupied molecular orbital, that is the homo. This is the donate electron pair to the central atom. This is the LUMO. Anti bonding lo una px py pz undi kada, py pz. This is the LUMO orbitals. LUMO, that is means lowest unoccupied molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital. So this orbital is accept the electron pair from the metal nunchi electron pair ni accept chestayi ivi, and the formation of pi bond, that is called what? Back bond. Okay, CO is acting as a carbonyl ligand, is acting as a what? Back bonding is formed, back bonding is the form. Okay, so ikkada anti bonding lo ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, బాండింగ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ చేసి మనకు బాండ్ ఆర్డర్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ సర్కిల్ గీస్తున్నాను చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, దీస్ 3 ఆల్సో బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్కిల్. సో this is the anti-bonding molecular orbital, blue color green color gissuna, that is anti-bonding molecular orbital. Okay, so in the bonding molecular orbital how many electrons are there? ikkada 2 electrons unnai, ikkada 2 unnai, ikkada 6 unnai. 2 plus 6 is equal to 10 electrons are bonding molecular orbitals. Okay, in the anti-bonding how many is there? Here 2 is there, here 2 is there. 2 plus 2 is the 4. 4 electrons are anti-bonding molecular orbitals. 4 electrons are anti-bonding molecular orbitals. 10 electrons are bonding molecular orbitals. Okay, so what is the equation? How to find out the means bond order? How to find out the bond order?
So we can find out the bond order. One equation is there. We can find out the bond order. One equation is there. What is the equation that find out the bond order? How to find out the bond order? Okay. So the bond order is equal half bonding molecular orbital minus anti-bonding molecular orbital. This is the equation. So how to find out the bond order? Bond order is equal. Bond order is nothing but what? In between the two elements, how many bonds are there? Rendu elementla madhya enni bonds unnai? That is called what? Bond order. That is called what? Bond order. How to find out the bond order? Bond order is equal to half. Equation is chala important. Half bonding molecular orbital minus anti-bonding molecular orbital. So here, one equation that is can how to get the anti-bonding and bonding molecular orbital. That is get MOED. That is get MOED, molecular orbital energy level diagram. Okay. So then we can find out the bond order. Bond order is equal to half. Bonding lo ఎన్ని చూపించామని దాకా 10, యాంటీ బాండింగ్ లో 4. ఓకే, సో 10 minus 4 is equal to 6. Half into 6. Okay, 2 1 ja 2 3 ja. So bond order how much? Bond order is equal to 3. Bond order is equal to 3. In between the carbon and oxygen. In between the carbon and oxygen, how many bonds are there? 3 bonds are there. Okay, this is called what? Bond order. This is which electron system? 14 electron system. 14 electron system. Okay, in the 14 electron system, bond order 3 ne untundi 14 electron system lo. Okay, 15 electron system lo 2.5 vastundi. 16 electron system 2 vastundi. Okay, so adi manam next cheptam. Okay, ee vidhanga that is the we can find out the bond order. This is very important, the diagram. Exam lo question adutadu, write a note on MOED of CO అని అడుగుతాడు, and explain the homo and lumo of CO అని అడుగుతాడు. Exam లో question 4 marks important. Explain homo lumo of CO or explain about MOED of CO. Exam లో అడిగే question ఇది, కంపల్సరీ question వస్తుంది. Okay, so according to the MOED we can find out the bond order of CO. We can find out the bond order of CO. Okay, in between the carbon and oxygen 3 bonds are there. 3 bonds are there. Okay, metal undi, mari metal ki carbon attach kavala, oxygen attach kavala. Okay, that is also is. So here metal is always attack for the carbon. Carbon attack avutundi. Why? Because of this is a neutral metal, stable metal, neutral metal. Okay, so in the oxygen is the more electronegativity is there. Oxygen ki more electronegativity untundi, carbon ki takku untundi electronegativity. Okay, that is almost electronegativity takku untundi. So for example idochi add ayindi anko, change the property of metal, change అవుతుంది. Property అంటే means that is positive గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. So different activities are exhibit and the not formation of the suitable complex. Okay, so కాబట్టి why? Because of the electronegativity of oxygen is more than compared with the carbon. That's why carbon is bind with the, this is a neutral complex. There is no charge on the complex. There is no charge on the complex. Complex పైన ఎలాంటి ఛార్జ్ లేదు, ఉండదు. టెట్రా చూసాం కదా, there is no charge of the complex. ఎలాంటి ఛార్జ్ లేదు. అదే ఆక్సిజన్ పైన అయితే ఛార్జ్ వచ్చేస్తుంది. More electronegative, second highest electronegative element of the oxygen in the total periodic table. First is the fluorine, then oxygen, then nitrogen. Okay, more electronegative element, that is the 3.5 sum untundi. Fluorine ki 4 untundi, nitrogen ki 3 untundi. Okay, more electronegative atom, second highest electronegative atom. So highest electronegative atom metal ki bind ayindi anko, change the property of metal. That means that is the +2 గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. +2 కన్నా దాని ప్రాపర్టీ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది, చేంజ్ దే ప్రాపర్టీ. సో that means in this neutral metal is not prefer to the bind with the oxygen, not bind with the oxygen. Okay, that is bind with the carbon only, carbon only. Okay, that is electronegativity base చేసుకొని attach అవుతుంది. That is the nature of CO. Nature of CO. ఈ విధంగా different nature metal based on the
nature of metal, we can classify the carbonyls. We can classify the carbonyls. M1 type, M2, M3. That means MLN, metals with low nuclearity, more than 4. MHL, metals with a high nuclearity. MHN, metals with a high nuclearity. That is the metal gurinchi. We can discuss about the carbonyl. CO also is there. Okay, how to ఏ ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఇస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి ఇస్తుంది, అసలు దా CO ఫామ్ అవుతుందా లేదా తెలుసుకోవాలి కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ CO. CO is the strong ligand. CO is the strong ligand. ఓకే, దాని గురించి మనం అక్కడ మాట్లాడుకున్నాం సెకండ్ చాప్టర్ లో, స్ట్రాంగ్ ligand. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్, that is acting as a sigma donor, at the same time pi acceptor కూడా చేస్తుంది. pi acceptor అంటే ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని మెటల్ కి ఇస్తుంది, ఎట్ ద సేమ్ టైం మెటల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని ఇస్తే సిగ్మా డోనార్ అంటాం, ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని తీసుకుంటే పై యాక్సెప్టార్ అంటాం. ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్ పేర్? వై? బికాస్ ఆఫ్ ద టేకింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఫ్రమ్ ద మెటల్. ఇన్ దట్ మెటల్ ఈస్ కంటైన్ లూమో ఆర్బిటాల్స్. లిగెండ్ మన MOD చూసాం కదా, LUMO orbitals are there. LUMO orbitals are accept the electron from the metal. LUMO orbitals are accept the electron from the metal, and the formation of what? Pi bond. In the formation of what? Pi bond. That is called pi acceptor. That is called what? Pi acceptor. Okay, sigma donor at the same time pi acceptor. Sigma donor and at the same time pi acceptor also acting. So that's why this is the formation of stable complex. The formation of stable complex, different types of clusters ni form చేస్తుంది, different types of cluster complex ni form చేస్తుంది. Okay, so that is nothing about the nature of CO. Based on that we can discuss about their properties. Okay, so first one, for example, metal nickel tetracarbonyl. What is the property of nickel tetracarbonyl? How to formation of this complex? ఇక్కడ సింపుల్ చెప్తాను, తర్వాత మళ్ళీ మనం లోపల చూద్దాం డీటెయిల్ గా. నికెల్ టెట్రాకార్బోనైల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద జామెట్రీ, వాట్ ఈస్ ద షేప్, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్లెక్స్? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రిపేర్డ్ కార్బోనైల్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ 1885. సమ్ ఓకే, ఇయర్ అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ప్రిపేర్డ్ మెటల్ కార్బోనైల్ దిస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ దిస్? హౌ టు బైండ్ విత్ ద మెటల్ అండ్ హౌ మెనీ వికెట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ దేర్? ఓకే, ఫుల్ఫిల్ గా ఉందా లేదా చూద్దాం. So here what is the nickel is the, this is a mononuclear. Which type? Mononuclear metal carbonyls. Which type? Mononuclear metal carbonyls. How to formation of this? Nickel is directly bind with the CO. Formation preparation etla, nickel metal is directly combined with the CO and the formation of their suitable carbonyls. ఓకే, కార్బోనైల్స్ చాలా ఉంటాయి. మెటల్ యొక్క ప్రవర్తన, మెటల్ యొక్క వేకెట్ ఆర్బిటాల్ ని బేస్ చేసుకుని మనం క్లాసిఫై చేసుకున్నాం, ఆల్రెడీ చేసుకున్నాం మనం క్లాసిఫై. డైరెక్ట్ కాంబినేషన్ మనకు ప్రిపరేషన్ అంత అవసరం కాదు, ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకే, సో హియర్ వాట్? నికెల్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. సో వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ నికెల్ హియర్? అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ నికెల్ ఇస్ ద 28. So what is the configuration? So configuration is the argon is the 18, 4s2 3d8, 4s2 3d8. This is the electron configuration of nickel. Okay, that is show in this electrons are showing the orbitals. So in the d orbitals are contain how many electrons? 8 electrons. How many electrons? 8 electrons. S orbital are contain 2 electrons. P is the 0. Okay, this is the 3d. This is the 3d. This is the 4s. This is the 4p. This is the electron means orbital combination of this. So here d orbital are contain how many electrons? 8 electrons. S orbital are contain 2 electrons. అంతే కదా, d లో 8 ఉన్నాయి, s లో 2 ఉన్నాయి. అది చూపిద్దాం. సో ఎలక్ట్రాన్ అరేంజ్మెంట్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ద ఫాలో ద విచ్ రూల్? హున్స్ రూల్. ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది హున్స్ రూల్ ని ఫాలో అవుతుంది. సో మీన్స్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, d లో 8 ఉన్నాయి, s లో 2 ఉన్నాయి. d orbitals are contain 8 electrons, s are contain 2 electrons. So now come here, nickel
is approaching or surrounded by how many COs? 4 COs. That means this nickel is accommodate the 4 wicket orbital ni చూపియాలి. ఈ నికెల్ ఏం చేయాలి? 4 wicket orbital ni చూపియాలి. So here how many is there? In the p orbital lo only 3 ఉన్నాయి. Okay, 3 wicket orbitals are there. How many require? 4. మనకి ఎన్ని కావాలి? 4 కావాలి. ఎన్ని కావాలి? 4 కావాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? సో ఇన్ ద s orbitals are contained 2 electrons ఉన్నాయి కదా. సో here 2 unpaired electrons are there in the d orbital. 2 unpaired is there. So this one orbital is come jump here and pairing అయిపోతుంది. ఇంకొకటి కూడా ఇక్కడ వచ్చి pairing అయిపోతుంది. So after pairing means after rearrangement of electrons or takes place. Electron rearrangement or takes place. Okay, after rearrangement what happened? 3d10 4s0 4p0 3s10 3d10. సో ఆల్రెడీ 8 ఉన్నాయి కదమ్మా, ఇక్కడ నుంచి 2 వచ్చాయి, 3d10 అయిపోయింది. 3d10 దట్ మీన్స్ హియర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3d10 4s0 4p0. So now how many wicket orbitals are there? 4 wicket orbitals are there. How many is there? 4 is there. Okay, so first before approaching the ligand, this is the arrangement. Ligand approach కాకముందు 4 ligand వచ్చి చూస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఏంటి? మెటల్ తో బైండ్ అవ్వాలని వెయిట్ చేస్తున్నాయి. అప్పుడు మెటల్ ఏం చేస్తుంది? వాటిని అకామిడేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ లిగెండ్స్ కి, వచ్చే లిగెండ్స్ కి అకామిడేషన్ ఇవ్వాలి. కాబట్టి మెటల్ ఇంటర్నల్ గా కొన్ని చేంజెస్ చేసుకుంటాయి. ఏంటి చేంజెస్? s ఆర్బిటల్ లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్లు d ఆర్బిటల్ లోకి వచ్చింది కాబట్టి d ఆర్బిటల్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది, s ఆర్బిటల్ ఖాళీ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైం p ఆర్బిటల్ ఆల్రెడీ ఖాళీగా ఉంది. దట్ మీన్స్ s ఆర్బిటల్ ఇస్ వేకేట్. అట్ ద సేమ్ టైం p ఆల్సో ఆల్రెడీ వేకేట్. ఓకే, so these 4 orbitals are undergoes to the hybridization. These 4 orbitals are undergoes to the hybridization. Which hybridization? That sp3 hybridization. sp3 hybridization. And so after undergoes the hybridization, the formation of 4 equal energetical hybrid orbitals ni form చేస్తుంది. ఈక్వల్ ఎనర్జెటికల్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. చేసినప్పుడు ఏంటిది? 4 COs are there. Each CO ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని ఇస్తుంది. ఒక్కొక్క CO ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని ఇస్తుంది. ఓకే, CO దీనికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పేర్, దీనికి ఒక ఎలక్ట్రాన్, అట్లా 4 CO 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్లను ఇచ్చింది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద జామెట్రీ ఆఫ్ దిస్? టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ. sp3 hybridization. What is the geometry? టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ. టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ క్లియర్ గా ఉంది. టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ చూడండి, here clear is there, tetrahedral geometry. Okay, I will show that. Okay, very very important amma, చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. ఓకే, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, very very important this. So I will draw the structure, tetracarbonyl structure draw చేస్తాను. So here what is the central atom? Nickel is the central atom. Nickel is the central atom. 4 carbonyls. 4 carbonyls are arranged in which manner? Tetrahedral manner. Okay, CO 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 CO. First C రాయాలి. C ని అటాచ్ చేయాలి మెటల్ తోటి. ఓకే, ఇట్లా రాయొద్దు, OC అని రాయొద్దు. ఓకే, OC రాస్తే తప్పు. చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేసేస్తారు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు. Okay, that is not correct. CO, first C, after that O. Okay, this is a tetrahedral manner. Tetrahedral manner. Nickel is the central atom. Tetrahedral manner. Tetrahedral manner. Okay, TD. Tetrahedral geometry. What is hybridization? sp3 hybridization. sp3 hybridization. Tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry. Okay, now discuss about ఇంకొకటి చూద్దాం. ఇంకొకటి క్రోమియం, హెక్సా కార్బొనైల్ క్రోమియం చూద్దాం. హెక్సా కార్బొనైల్ క్రోమియం. సో సెంట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ ద క్రోమియం హెక్సా కార్బొనైల్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో న్యూట్రల్, దెర్ ఇస్ నో చార్జ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో న్యూట్రల్, దెర్ ఇస్ నో చార్జ్. ఓకే, సో హియర్ ద క్రోమియం atomic number how much? 25. What is the configuration?
ఆర్గాన్ 18 పోయింది. 4s1 3d5 4s1 3d5. Chromium is acting as an anomalous behavior for their electron configuration. Chromium is acting as a or give the anomalous behavior configuration. Why? Because of based on the stability of CR, based on the stability of CR. Here in this type of configuration, అంటే ఒక ఆర్బిటాల్ సగం నిండినా పూర్తిగా నిండినా స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. సో ఆ స్టెబిలిటీ కోసం ఎస్ ఆర్బిటాల్ లో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ డి ఆర్బిటాల్ లోకి జంప్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ యాక్చువల్లీ 4s2 3d4 గా ఉండాలి. యాక్చువల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ వాట్ 4s2 3d5, బట్ హియర్ 4s1 3d5. This is a stable configuration. This is a stable configuration. So now we are write down the chromium, that is the 3d5 4s1 4p0 and 4p0 3d5. Okay, 5 electrons are there in the d orbital. 1 2 3 4 5. s orbital ఒకటి ఉంది. s orbital also contain 1 electron. Okay, so here what happened, CO is a strong ligand. Chromium దగ్గర వచ్చి 6 ligands వెయిట్ చేస్తున్నాయి. క్రోమియం దగ్గర వచ్చి 6 లిగెండ్లు కదా, 6 కోబాల్ట్ 6 COs వెయిట్ చేస్తున్నాయి క్రోమియం చుట్టూ అప్రోచ్ కావాలని. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది క్రోమియం? అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ కండిషన్ ఓన్లీ 3 ఇస్ దేర్. బిఫోర్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఓన్లీ 3 వేకెట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి క్రోమియం దగ్గర. సో 6 వస్తున్నారు, 6 వ్యక్తులు వస్తున్నారు. మీ ఇంటికి 6 చుట్టాలు వచ్చిన ఏం చేస్తారమ్మా? అకామిడేషన్ అంటే అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటారా లేదా? That is also arrangement or takes place. That means what? CO is the strong ligand. CO is the strong ligand. So all electrons are pairing takes place. All electrons are pairing takes place. So ఈ ఎలక్ట్రాన్ దీనికి పేర్ అవుతుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ దీనికి పేర్ అవుతుంది. ఓకే, S ఎలక్ట్రాన్ దీనికి పేర్ అవుతుంది. So after rearrangement of electron, what happened? After rearrangement ఏమవుతుంది? సో 3d5 కాస్త 3d6 అవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం పేరింగ్ 3 పేరింగ్ అయిపోతుంది. 1 2 3 4 5 6 3 పేరింగ్స్ ఆర్ గెట్ ద 3 పేర్స్. ఇక్కడ ఉన్న 6 ఎలక్ట్రాన్స్ Pలో 1 Dలో 5 రెండు అన్ని 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతే పేరప్ అయిపోయినాయి. ఎక్కడ T2g సెట్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ పేరప్ అయిపోయినాయి. ఇన్ దిస్ కండిషన్ how many vacant orbitals are there? How many vacant is there? That means what? 2 d orbital ఉంది, ఒక s orbital ఉంది, 3 p orbitals ఉన్నాయి. Okay, 2 d orbitals are there, 1 s orbital is there, and 3 p orbitals are there. So what is the hybridization? D2sp3 hybridization. D2sp3 hybridization. So the different energy level orbitals, d orbital ఒక ఎనర్జీ లెవెల్, s కి ఒక ఎనర్జీ లెవెల్, p కి ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ అండర్గోస్ టు ద హైబ్రిడైజేషన్ and the formation of equal energetical hybrid orbital and the formation of equal energetical hybrid orbitals. Equal energetical hybrid orbitals సమాన శక్తి గల ఆర్బిటాల్స్ ని ఏర్పరిచాయి. ఆఫ్టర్ దట్ అవి వస్తాయి, ఏ వస్తాయి? సిఓలు వస్తాయి. సో 6 COs 6 COలు 6 ఎలక్ట్రాన్ పేర్లను ఇస్తాయి. 6 COలు 6 ఎలక్ట్రాన్ పేర్లను ఇస్తాయి. CO ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఇచ్చింది 3 4 5 6 6 COs 6 ఎలక్ట్రాన్ పేర్లను ఇచ్చాయి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద జామెట్రీ? octahedral geometry. What is the geometry? Octahedral geometry. So hexacarbonyl chromium complex is undergoes to the D2sp3 hybridization, octahedral geometry. This is the inner orbital complex. Inner orbital complex, their properties kuda cheppochu manam. Inner orbital complex, there is no unpaired electron, that is the diamagnetic. There is no unpaired electrons, that is the diamagnetic. Okay, spin paired complex, spin paired complex. Okay, so different properties manam cheppochu. Inner orbital complex, spin paired complex, low spin complex, low spin complex, that is the diamagnetic. Diamagnetic, there is no unpaired electrons, there is no unpaired electrons, that is exhibit the properties diamagnetic. What is the mean by diamagnetic? Para, dia, okay, ferro,
3 definitions are there. Para is nothing but, para అంటే ఏంటిది, అయస్కాంతంతో అట్రాక్ట్ అయితే para అని చెప్తాం. ఒక మెటల్ కాంప్లెక్స్ ఉంది, అయస్కాంతం ఉంది, దట్ మీన్స్ మ్యాగ్నెట్. The complex is attract with the magnetic beam. Those complex are attract the magnetic beam. ఏ కాంప్లెక్స్ అయితే magnetic beam కి అట్రాక్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం para అంటాం. ఓకే, those complex are not attract with the magnetic beam. అయస్కాంతానికి అట్రాక్ట్ కాకపోతే, that is repulsion అయితే, that is called what, diamagnetic. Para, dia, ferro. Ferro is more attractive. Ferro is the more attractive. That means those metal complex are contain more than 3 unpaired electrons. 3 or more than 3 unpaired electrons. 3 కంటే ఎక్కువ unpaired electrons ఉంటే దాన్ని మనం ఫెర్రోగా చెప్పొచ్చు. 1, 2, 3 వరకు ఉంటే దాన్ని మనం పారాగా చెప్పొచ్చు. unpaired electrons, there is no unpaired electron, that is the diamagnetic. There is no unpaired electron, that is the diamagnetic. So here we are discussing about this what, chromium, hexacarbonyl chromium complex are what, diamagnetic. And previously explained what, nickel, tetracarbonyl nickel, that is also diamagnetic. Fulfill of the d orbital, there is no vacant orbital, there is no unpaired electrons are contained in the orbital. There is no unpaired electrons are contained in the orbital, that is exhibit what, diamagnetic. Tetracarbonyl nickel also diamagnetic. Hexacarbonyl chromium also diamagnetic. ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ బైన్యూక్లియర్, ట్రైన్యూక్లియర్, అవి మనకు అక్కడ వస్తాయి. ఓకే, స్ట్రక్చర్ లో వస్తాయి, అక్కడ చూద్దాం. సో నౌ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బైండింగ్ మోడ్ ఆఫ్ CO. బైండింగ్ మోడ్ ఆఫ్ CO. సో హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బైండింగ్ మోడ్ ఆఫ్ CO? హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ బైండింగ్ మోడ్ ని ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనం? దట్ మీన్స్ హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, దట్ ఈస్ ద సో ఈ స్ట్రక్చర్స్ అని మనకు అక్కడ వస్తాయి, తర్వాత మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో బైండింగ్ మోడ్ కంటే బిఫోర్ ఈ కాంప్లెక్స్ అసలు ఫామ్ అవుతున్నాయా లేదా, స్టేబుల్ కాంప్లెక్సా అన్స్టేబుల్ కాంప్లెక్సా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద 18 electron rule. Metal carbonyl explain the 18 electron rule. Very, very important. 18 electron rule. So what is the 18 electron rule? What is the 18 electron rule? That this is nothing similar to the EAN rule prakarame untundi. EAN. What is the EAN? Effective atomic number. Effective atomic number. That means what? Those complex. This is can applicable for the metal complexes, coordination complexes. So this EAN is explained the Sidgwick is the scientist. Sidgwick is the scientist. Sidgwick theory అని చెప్తాం. ఓకే, అది మనం కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ లో ఉంటుంది. వెర్నర్ థియరీ, సిడ్జ్విక్ థియరీ, వాలెన్స్ బాండ్ థియరీ, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ, దీస్ ఆల్ థియరీస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెటల్ కార్బోనైల్స్. ఓకే, అక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ లిగేషన్ ఆస్పెక్ట్ దగ్గర వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు EAN దట్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్, దీనిలాగానే ఉంటుంది. దేనిలాగా 18 ఎలక్ట్రాన్ రూల్ ఆల్సో సిమిలర్ EAN రూల్. వాట్ ఈస్ ద EAN? ఫస్ట్ EAN చూద్దాం. EAN effective atomic number. Effective atomic number. So those metal complex, any metal complex, any metal coordination complex, or we are count the all electrons of the metal complex. So for example, cobalt, hexacyano cobalt 3 complex చూద్దాం. hexacyano cobalt 3 complex, ఇది ఒక coordination complex. We can find out the all electrons in this complex. That electron is follow the means noble gas configuration. Okay, noble gas configuration we follow, that is the follow the EAN rule. ఆ complex stable అని చెప్తాం మనం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, how to calculate the electrons, how to ఇక్కడ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ we can calculate the total electron for the EAN. total electron for the EAN 18 electron దానికి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, కొంచెం స్లైడ్ చేంజ్ ఉంటుంది. సో how to calculate this? EAN is equal to atomic number of the central atom minus oxidation state plus 2 into number of ligands. This is the equation. EAN is equal to atomic number of central atom
సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ మైనస్ ఆ మెటల్ పైన ఉన్న ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ప్లస్ ఉంటే మైనస్ చేయాలి, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ చేయాలి. ఓకే, ప్లస్ 2 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ లైగెండ్స్, ఎన్ని లిగెండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 6 లిగెండ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? అమోనియా ఎగ్జామైన్ కోబాల్ట్ కాంప్లెక్స్, ఎగ్జామైన్ కోబాల్ట్ 3 కాంప్లెక్స్, ఎగ్జామైన్ కోబాల్ట్ 3 కాంప్లెక్స్. ఇక్కడ సో అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ 27. ఆక్సిజన్ నెంబర్ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది, -3 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎన్ని లిగెండ్స్ ఉన్నాయి? 6 లిగెండ్లు ఉన్నాయి, 6 కార్బోనైల్స్ ఉన్నాయి కదా, 6 అమోనియాస్ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ కౌంట్ చేయండి. 24 - 3, 27 - 3 24 ప్లస్ 12, 6 × 12 = 36 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి మనకు. ఎన్ని వచ్చాయి? 36 electrons are get the how many total electrons? 36 electrons. This is for the krypton configuration. Krypton, helium, neon, argon. Sir, from where you got -3? Here paina +3 charge ఉంది కదమ్మా కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ పైన. Okay sir, okay sir. +3 కాబట్టి -3 చేయాలి. పైన -3 ఉంటే ఇక్కడ +3 చేయాలి. మైనస్ ఉంటే ప్లస్, ప్లస్ ఉంటే మైనస్. Okay sir, okay sir. So oxygen number is minus is there, you can insert the plus value. Here plus is there, you can insert the minus value. Okay, so here that is the 36 is there. This 36 is the krypton configuration. Helium 2, neon 10, argon 18, krypton 36. Okay, 36 ka samananga undi ante means this cobalt complex or follow the EAN rule. That is means that is get the total electrons in this complex. Total electron is similar to the krypton configuration, కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ అని చెప్పొచ్చు మనం. దిస్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ ద స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో దోస్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ ఫాలో ద EAN rule. That is somewhat stable complex compare with the other complex. ఫాలో అయినా కాదు, దాదాపు దగ్గరైనా ఉండాలి. అంటే మీన్స్ 35, 37 అలా ఉన్నా ఓకే, ఫాలో అవుతున్నట్టు లెక్క. కొన్ని కాంప్లెక్స్ 35 వస్తాయి, కొన్ని 37 వస్తాయి, కొన్ని 38 వస్తాయి. ఓకే, సో సిమిలర్ ఆ రేంజ్ లో ఉంటే దట్ ఈస్ ద స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ అని చెప్తాము. ఫాలో అయితే మోర్ స్టేబుల్. ఓకే, స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలి అంటే EAN ఫాలో అయితే మోర్ స్టేబుల్, లేకపోతే లేదు. దిస్ ఈస్ ద అప్లై విత్ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్. EAN rule is apply for the coordination complex. So now we have discussed about what? Carbonyl complex. So in that carbonyl complex are follow the 18 electron rule, that is stable complex. Not follow the 18 electron rule, that is the unstable complex అని చెప్తాం. So what is the 18 electron rule? How to calculate that? ఇప్పుడు EAN కి 18 electron కి కొంచెం తేడా ఉంటుంది అంతే. So here total number of electron మనం కన్సిడర్ చేశాం. Total number of electron. So in the 18 electron rule we are find out the valency electron of metal, valency electron of metal and ligand electrons and number of ligand electrons. Equation రాసి చెప్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ నే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం 18 ఎలక్ట్రాన్ రూల్ లో. ఇది ఒక పాయింట్ తేడా మీరు గమనించాలి. 18 ఎలక్ట్రాన్ రూల్ లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ని కౌంట్ చేస్తాం. EAN రూల్ లో అన్ని మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ ని కౌంట్ చేస్తాం. మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ ని కౌంట్ చేసినప్పుడు 36 వస్తే దట్ ఈస్ ద EAN రూల్ ఫాలో అయినట్టు. ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ని కౌంట్ చేస్తే NS2 N-1D 10 కాన్ఫిగరేషన్ వస్తే, సో అండ్ NP6 ఆల్సో టోటల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే, సో ఒక్క నిమిషం. ఓకే, this is the follow the which rule? N-1D 10 NS2 NP6 కాన్ఫిగరేషన్ ని ఫాలో అయితే దట్ ఈస్ ద 18 ఎలక్ట్రాన్ రూల్ అని చెప్తాం. ఓకే, N-1D 10
NH2, NP6. Those metal carbonyl. We are discussing about metal carbonyl kabatti. Those metal carbonyl complex valency electron or follow. Those metal complex valency electrons or follow N-1d10 and NH2 and NP6 electron configuration. That is follow the 18 electron rule. That is follow the 18 electron rule. Those metal carbonyls are the follow the 18 electron rule. That is stable complex. Okay, simple thing. లో మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ చేస్తాం, 18 ఎలక్ట్రాన్ లో ఓన్లీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే కౌంట్ చేస్తాం. సో ఎట్లా కౌంట్ చేస్తాం చూద్దాం. How to count the electrons, valence electrons of that? How to count the valence electron of that? Okay, so we'll write down one equation. So putting in that equation, we can calculate. Very very important. Write a note on valence 18 electron rule. అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. నేను ఇవాళ చెప్పేదాంట్లో 2 క్వశ్చన్లు వస్తాయి మీకు ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, CO, NO, N2 మూడింటికి అడగొచ్చు, MOID ఏదైనా అడగొచ్చు. సో నేను మూడింటికి ఒకటేసారి చెప్పేశాను, అక్కడ మనం జస్ట్ చెప్పేద్దాం. And 18 electron rule. Write a note on 18 electron rule with example. What? Write a note on 18 electron rule with example and adutaru. So how to find out or how to calculate the 18 electron rule? How to calculate the 18 electron rule? So ikkada enti 18 electron rule is equal to valency electron of central atom. Valence electron of central atom అంటే మెటల్ యొక్క valency electron, metal central valence electron of metal plus 2 into number of COs. 2 into number of COs. ఈక్వేషన్ ఇది మొత్తం ప్లస్, అర్థమవుతుంది కదమ్మా? 18 electron rule is equal to valency electron of metal యొక్క valency electron మరియు అంటే ప్లస్ 2 into number of COs, ఎన్ని కార్బన్స్ అన్ని టూల్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ 2 into number of metal bond. 2 into number of metal bond. ఎన్ని metal bonds ఉంటే అన్ని టూల్ చేసుకోవాలి, ఒకటే ఉంటే ఒక 2. Number of metal bonds. Okay, based on in this equation we can find out the valence electron of metal carbonyls. Equation మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. 18 electron rule is equal ఏంటిది? valency electron of metal లో ఉన్నటువంటి valency electrons, metal లో ఉన్నటువంటి valency electrons, metal valency electron plus 2 into number of COs. 2 into number of COs. CO అంటే carbonyls. ఎన్ని ఉంటే అన్ని రెండులు, ప్లస్ 2 into number of metal bonds. 2 into number of metal bonds. Okay, we can apply all electrons in this equation. All electrons in this equation. After that is get the 18 electron. 18 వస్తే that is follow the 18 electron rule. Those carbonyl are the follow 18 electron rule. That is formation of stable complex. Now we can discuss about one example. Okay, example చూద్దాం, చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది ఈక్వేషన్ రావాలి మీకు. కంపల్సరీ అంటే కంపల్సరీ క్వశ్చన్ మీకు ఈక్వేషన్ రావాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఎక్సర్సైజ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఇందాక చూసాం కదా, నికెల్ టెట్రా కార్బోనైల్ చూద్దాం. నికెల్ టెట్రా కార్బోనైల్ న్యూట్రల్ కాబట్టి ఛార్జ్ లేదు కాబట్టి మనం ఛార్జ్ గురించి డిస్కషన్ చేయలేదు. ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నో ఛార్జ్ ఆఫ్ ద, జనరల్ గా ఛార్జ్ ఉండదు. ఉంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చెప్తాను ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా చేయాలో కూడా చెప్తాను. సో నికెల్ ఏంటిది? నికెల్ ఇస్ ద 28, అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 28. కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటిది? ఆర్గాన్ 4s2 3d8, 4s2 3d8. So here we are consider the valency electron of nickel is ఇవి 2 plus 8. నికెల్ దగ్గర 10 valency electrons ఉన్నాయి, ప్లస్ ఎన్ని కార్బోనైల్స్ ఉన్నాయి? 4 కార్బోనైల్స్ ఉన్నాయి. 2 into 4 COs. 2 into
4 COs. That means what? 2 4 ja 8. ఆల్రెడీ మెటల్ దగ్గర 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, లిగెండ్ దగ్గర 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం ఎంత? 18 వచ్చింది కదా. సింపుల్ థింగ్. అక్కడ మనం మొత్తం ఆర్గాన్ కూడా కౌంట్ చేసాం మనం ఎక్కడ? EAN లో. దిస్ ఇస్ నాట్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్, దిస్ ఇస్ అ ఫుల్ ఫిల్. ఒక పీరియడ్ అయిపోయింది. ఓకే, అంటే 0 ఒక పీరియడ్ అయిపోయింది ఇది. కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్ ద వ్యాలెన్స్. హియర్ we are consider the valence is what? This is the valency electron. How many is there? 10 valency electrons are there. Plus ఎన్ని COలు ఉన్నాయి? 4 COలు ఉన్నాయి. 2 into 4 is equal to how much? 8. 10 plus 8 is equal to 18. This nickel tetracarbonyl is the follow 18 electron rule. Nickel tetracarbonyl is follow the what? 18 electron rule. Obey the 18 electron rule. That is the formation of stable complex. That is the formation of stable complex. So this is nothing about 18 electron rule. So remaining is we discuss about the next class. Okay. Today stop the class. Inka detail next class. Excuse me, sir. Sir, one doubt, sir, regarding the assignment. Tell me. Hello. Sir, మనకి ఇనర్గానిక్ సెక్షన్ ఏ లోని ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సార్. సెక్షన్ బి లో కూడా సేమ్ అదే క్వశ్చన్ అడిగాడు. డిఫైన్ ద పాయింట్ గ్రూప్స్ అని చెప్పేసి అడిగాడు సార్. పైన చూస్తే 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా మాలిక్యూల్స్ విత్ లో, హై అండ్ స్పెషలైజ్డ్ సిమెట్రీ అని చెప్పేసి అడిగాడు సార్. రెండింటికి ఆన్సర్ ఒకటేనా సార్? క్లాసిఫికేషన్ రెండింటికి ఒకటేనా సార్ ఆన్సర్? అది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది సార్. లాంగ్ క్వశ్చన్ అయితే డీటెయిల్స్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. షార్ట్ ఆన్సర్ అంటే జస్ట్ క్లాసిఫికేషన్, అందులో ఉన్న టైప్స్ ఏంటో చెప్పేయాలి అంతే. ఓకే సార్. అంటే ఒకేసారి అంటే 10 మార్క్స్ అది ఆన్సర్ చేసి మళ్ళీ బి సెక్షన్ లో సేమ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్టి ఉంటది. సేమ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సేమ్ రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మామూలుగా ఇవ్వాలి విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అదే లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తే డీప్ గా చెప్పాలి, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి. సో నౌ స్టాప్ ద క్లాస్. Remaining class we discuss about next class, and next class Hello, excuse me sir. Hello. చెప్పండి. Sir, can you repeat again, sir? It's 18 electron rule. Not clear your voice. మీ వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపిస్తలేదు. 18 electron rule. Sorry, 18 electron rule ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మన లాస్ట్. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పగలుగుతారా సార్? సో మీరు నాకు నా నెంబర్ ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయండి, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. హలో, మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉంటది, గ్రూప్ లో ఉంటది, చూడండి. అది ఉంది కదా, దాంట్లో ఉంది నెంబరు. సో నెంబర్ చెప్పనా మరి? హలో, నెంబర్ చెప్పనా? చెప్పండి సార్. 9492 9492 128 yes sir 334. థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేయండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సరేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది, జాయిన్ అవ్వండి.